सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, इजराइल ने दोहा पे हमला कर दिया, एक और मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो ब्रीच की। उसके बाद ओआईसी का एक हंगामी इजलास भी बुलाया गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन और वजीर आजम खुद गए कतर वहां पर यह बात पहुंचाने के लिए कि पाकिस्तान सॉलिडारिटी दिखाता है और इजराइल की एक्सपेंशन जो है वो रोकेगा। उसके बाद ओआईसी के इजलास के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई वो सारी दुनिया के सामने है। इन सारी गुफ्तगू पर जो है वो बात करने के लिए आज हमने मदू किया है जनाब अब्दुल अजीज गाशियान साहब, जो नाइफ यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी साइंसेज के एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। इसके अलावा जो है सेकंड सेगमेंट में हम जनाब मोहम्मद अली साहब से बात करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और इन सारी चीजों को काफी गहरी नजर से जो है वो देखते हैं। तो पहले चलते हैं सऊदी अरेबिया और जानते हैं कि स्टांस जो निकल के आया है उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। Thank you very much, Mr. Ghashian, for actually giving us the time and sparing it at such an important occasion when so many Muslim Arab countries as well as non-Arab countries have combined together against what happened in Doha. Israel strikes at the meeting place where Hamas was being carried out for the negotiations that as the US had proposed. My question is that we've seen a lot of statements coming out of the summit. Do you think that there'll be anything more pragmatic, any more practicality, and particularly in reference to this part in which we say that there's going to be a joint defense mechanism? Do we see any practicality to it, any pragmatism, or is it just going to be words that we will be hearing? Well, first, assalamu alaikum. It's good to join you. I think leading up to the conference that was held in Doha yesterday, there was a general consensus that things needed to be different. That I think the world probably have heard too much condemnation and not enough actions or measures. And I think that was also very clear in a lot of the statements. There was a lot of condemnation and there was also a lot of calls for action and measures. But the thing is, I don't think anybody really brought to the table any measures. And I think this is the dilemma that we find ourselves in. I think a lot of the times, or a lot of the sentiments really reflect how unable we are to actually do and perform some of these measures. And maybe a lot of that has to do with maybe a psychological issue, quite frankly. I think, the fact that maybe these measures will bring about a lot of harm, that they will hurt our interest a lot. And I don't know to what extent, because I think it's clear now in a lot of the sentiments all around that there is Israeli impunity has gone so far that we don't know where the red lines are. I don't think there is any red lines, or there aren't any red lines, and that's very frightening. It's actually very unbelievable, because and now people are genuinely talking about, well, if they strike Qatar, who can they strike? Who can they strike next? But my question in here is that when we talk about some pragmatic measures, do you think that this joint security mechanism is something that could actually work out under the GCC or under the larger ambit of the OIC? Well, the problem is the political will. It's not just a military thing. And that's what it comes down to. It comes down genuinely to the political will. I think when it comes to the military forces, the joint mechanism, the military mechanism within the GCC, I think that was only used in Desert Storm. Maybe used a little bit in Desert Shield in 2011, when the problem of the Arab Spring and its effects were felt in Bahrain. And quite frankly, I think to confront Israel on this matter, I don't see this. I think that there will be a form of defense. There is no offense whatsoever. We're not going to see any offensive measures. The question is really, how can we actually protect borders and how Arab states can protect the borders? So I think when it comes to the mechanisms within the GCC, this is far more, I think, applicable, because I think the systems work together more. When it comes to a broader Arab Islamic military coalitions,
coalition. I really don't see that happening at all. I think a lot of people call for that, because I think many people will say, listen, when you have people that are on the far east or South Asia, Muslim countries calling for coalition, and then there's an Arab country right next to Israel who's going to be at the very forefront of this. This then it causes a lot of this kind of psychological aspects of saying. But listen, also, Mr. Ghashem, what we saw is that some of these countries, they did not send their top leadership. There were only some representatives from them, particularly those that had recognized Israel in the last 5 years, including countries like Morocco. Well, this just shows how the Abraham Accords has actually been very strong and robust, and I think the issue is, this is the kind of signal that sends to Israel. This participates and contributes to the message to the Israeli political elites there that, listen, we will do whatever we want to do, and there will be no ramifications other than condemnation. And this is also another issue here, because this is obviously a debate, and a debate within the Arab states, and even a debate within the GCC, is to what extent can we cut relations. And I don't think it has much to do about Israel. This is more of an Arab Muslim kind of challenge between themselves and a dare. So it has spilled into that, and I think that's why. I think these countries, the UAE, Bahrain, and Morocco, that signed to the Abraham Accords, I think they've made a decision that the diplomatic resolution to this issue is going to be very difficult to solve. And I'll be very honest with you, probably this is something that's more broader as well. And so I think it's going to cause a lot of problems, to be honest with you, because what happens in Palestine and in Israel and the conflict there does not stay in Palestine and Israel. Yeah, exactly. They spill over. And we've seen that in front of our eyes. Yeah, but my question over here is that we've seen, the Palestinian problem obviously has been an instigator, or as I might say, a catalyst for so many different non-state actors as well as across the world, And 9/11 has not been very far away. And if you look at the detailed reports, they clearly indicate that some of these bombers or these attackers were basically, inspired by what was happening in Palestine. So what sort of legitimacy do governments hold, at least in the Islamic countries or Arab countries, to sort of, where does it leave them? Because it creates that certain space of uncertainty to try and impose the state's authority on these narratives. This concern is a real concern, and this is why the Palestinian-Israeli issue is viewed from a security lens. This is why. It's also viewed from a security lens. And this is why I think discussions about Palestine and Israel is very, very sensitive. It's very, very sensitive because it's very emotive. Now, you've mentioned how some people may be inspired because of it. This is true. And in addition to this, some people who have been inspired by it will use it to recruit people even more. And I think we've seen this time and again. We've seen this with Bin Laden. We've seen this with other terrorist groups. We've seen this even with countries, not even non-state actors, even with state actors in the region. You have, for example, in Iran, or you have, for example, in the Houthis or others, or even Saddam Hussein in the early 90s, when he was saying he used the Palestinian issue to gain support. So unfortunately, this issue will fuel, very malevolent actors in the future. Now, how they want to address it, this is why it's a very difficult dilemma. It's a very difficult issue to address it, but because it has so many obstacles. And to be honest with you, we have to also be honest, because it's not like Arab states have, the buttons all in front of them and actually just do it and everything will be solved. The dynamic of solving this issue is so complex and convoluted, or very, very difficult,
that because it's all about leverage, and it's all about how we could leverage the United States in order for the United States to really leverage Israel. Yeah. And that relationship in itself is something that's also not conducive. So this is the obstacles. It's not like we could, we could do things very easily. So this has to be. Yeah, it's a complicated process, but obviously some pragmatic steps needs to be taken, because we don't know which Israel's next target would be. We have no idea on what that would be. Yeah, this is true. Yeah. This is true. And listen, just to add to this also, there were some symbolic gestures that could have been made. There is the Arab boycott. It's still there. Yeah. They could have tied the Arab boycott, for example. They could have made sure, for example, airspace would be cut. They could have reduced, not even cut relations, but reduced diplomatic missions. They could have just sent signals, because the reason being is that Israel and many others, and let me just say this also, there's some people in Israel that are saying, listen, we need you Arab and Muslim states to pressure Israel so we could try to start our discussions on a two-state solution. This is on the people on the left. Absolutely, the opposition to Netanyahu just before all of that started. Yeah. So here, this is a dilemma, and what's unfortunately taking place is that some people that are the Netanyahu acolytes and around him are basically looking at some of these things and are saying, what else could we get away with? And I'll be very honest with you, this is very, very difficult. So I think it's a very difficult position that we find ourselves in. Thank you very much, Abdul Aziz, being us. Welcome back, नाजरीन. चलते हैं मोहम्मद अली साहब के पास, जो मैं तो उनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी मानता हूं, और वो एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो इन सारी चीज़ों पर और इन सारे आलमी मंजरनामे पर और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं. सो वील आस्क हिम दिस क्वेश्चन. मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम. लेकिन मैं ये सोचना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं, और लोगों के सवालात भी हैं. OIC की इमरजेंसी मीटिंग तो हमने देख ली, उसमें पाकिस्तान का स्टैंस, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का स्टैंस है, लेकिन इसे आखिर में बनेगा क्या? डू यू थिंक अस बीइंग द यानी हम बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर इस सर को लीड करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम इसमें साइलेंट ऑब्जर्वर्स के तौर पर अपना किरदार अदा करें? बहुत शुक्रिया. देखिए, मैं समझता हूं नाइदर ऑफ द टू. मोर लाइकली एंड मोर प्रूडेंट चॉइस जो पाकिस्तान के पास है, ना तो हम बराह रास्त इसराइल के साथ कोई जंग या मुखासमत शुरू करना चाहते हैं, और ना हम एक इंडिफरेंट बाई स्टैंडर्ड हैं. हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मुस्लिम वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड और तमाम जो लॉ अबाइडिंग नेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इस प्रोसेस को एक मल्टीलैटरल के फोरम्स के जरिए से स्टीयर करने में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं. कि हम हमारे जो 4-5 उसूली मौक़िफ़ हैं कि भाई दुनिया में तमाम तनाज़ात को आलमी क़वानीन, UN क़रारदादों के मुताबिक तय होना चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होना चाहिए, अग्रेशन हो, इंटरवेंशन हो, डिस्टेबलाइजेशन हो, स्टेट टेररिज्म हो, इसकी हम उसूली तौर पे कंडेम इसको करते हैं, चाहे वो भारत कर रहा हो चाहे वो इसराइल कर रहा हो. और इसी उसूली मौक़िफ़ के ऊपर हम इस वक्त भी कार फरमा हैं. तो हम इसमें स्टीयर कर रहे हैं, और जो चारों चीजें हमने क्विकली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस फोरम पे रिकमेंड की हैं, वो बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हैं, और तमाम मुस्लिम दुनिया और खुसूसन अरब ममालिक को इस पर सोचना चाहिए. क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल में 7 ममालिक, 7th कंट्री है कतर जिसको अटैक किया है इसराइल ने. नंबर 1 के UN की मेंबरशिप जो है उसकी मनसूखी की बात की गई. उसके अलावा एक ज्वाइंट एक मिलिट्री टास्क फोर्स की बात की गई. तीसरी बात ये कि जनाब आप जो है जो सफारती और माशी आपके रवाबित हैं इसराइल से, उसको भी आप उस पर भी नजरसानी करें. और इसके अलावा भी जो वॉर क्राइम्स हैं, जिस तरह आपको याद होगा
کہ بوسنیا میں جو سربز نے ظلم دہایا تھا اور سلوبودان ملوزیوچ کو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ذریعے سے امپلیکیٹ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں اسی قسم کا کام OIC اور مسلم دنیا کو بھی مل کر نتنیاہو صاحب کے ساتھ ایک لا فیئر کی ڈومین میں بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیونکہ جب ہی ہم مسلم ممالک کو دیکھتے ہیں، آبویسلی غزہ کا مسئلہ بھی، چاہے ہم اس کو جتنا بھی ہیومینیٹیرین کرائسس کو گلوبل لیول پر بنانے کی کوشش کریں، جو انڈر لائن اس کے ٹونز ہیں وہ آبویسلی ایک مسلم سٹیٹ کی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر اپارتھائیڈ اس کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اٹس آلموسٹ اے میسیکر گوئنگ ڈاؤن اوور دیئر. پھر اس کی جو امپلیکیشنز آ جاتے ہیں، اور OIC کا جو اپنا سمبولک ایک سٹانس ہے وہ بھی عرب مسلم جو ہے وہ نمائندگی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو دو ملٹری پاورز جو ہے وہ بچتے ہیں مسلم ممالک کے اندر، ایک ٹرکی اور ایک پاکستان، جو بڑے ملٹری پاورز ہیں. تو چاہے ہم جتنا بھی اس کو جو ہے ڈپلومیٹک کانٹورز کی طرف دیکھیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ملٹری کونوٹیشنز ہیں؟ دیکھیں، ملٹری جو ہے یا ہارڈ پاور ڈیفینیٹلی کسی بھی ریاست کی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں الٹیمیٹ اسٹرینتھ تو یہی ہوتی ہے. لیکن اسٹریٹجی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پاور کا الٹیمیٹ یوز نہیں ہوتا، ایفیشینٹ یوز ہوتا ہے. تو ہمیں کیئرفل اور ایفیشینٹ یوز پاور کو کرنا چاہیے اسرائیل کے ارریسپانسبل بیہیویئر اور اگریشن کو ڈٹر کرنے کے لیے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں ایک ملٹی ڈومین آپ کو کوئکلی 4 ڈومینز میں اسٹریٹجی پہ کو کنسیڈر اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. انفارمیشن اور ڈپلومیٹک ڈومین میں تو آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے، جنیوا میں بھی ابھی اس پہ اجلاس ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ لا فیئر کا میں نے حوالہ دیا، سلوبودان ملوزیوچ جو ہے جس طرح ان کو وار کرمنل قرار دیا. مغرب نے تو جو یوکرین پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایون پیوٹن صاحب کو وار کرمنل قرار دیا ہے. بہت سے ملکوں میں ان کو وزٹ کرنے کی پابندی ہے. تو یہ مسلمان دنیا جو 57 ملک ہیں، یہ اس طرح کی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ لا فیئر کے تحت نتنیاہو صاحب کے خلاف بھی کنسیڈر کریں. تیسری ڈومین جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ، جو پینفل بھی ہے، اس کی کاسٹ بھی کم ہے، وہ اکنامک کوئرشن ہے. جن مسلم اور عرب ممالک کے معاشی، تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ اس کو ریویو کریں، اس پہ نظر ثانی کریں تاکہ اس کی کوئی اکنامک کاسٹ بھی بڑھائی جائے. اور آخری بات ڈیفینیٹلی ملٹری آپشن ہے، لیکن وہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب ایک کنسنسس بنے گا اور یہ باقی آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں. بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے تجزیے کا. لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور اس کے اندر جو ایشو جو ہے وہ آ رہے ہیں وہ مزید اس کو ریزالو کرنے میں اور اس میں جو الائنسز بن رہی ہیں ان کو پنپنے میں بھی جو ہے وہ ٹائم لگے گا.